Unse medika ka che wo se efa brebo nyare wanyina de ne sa aye so simple kura anaye fatty liver. Unse ye huma hodo your fatty liver disease, your liver hepatitis and your liver cirrhosis. But the dika na fatty liver and the simple. Apart from say the de yare ne ba no uja ni nyina no ye wo enu bi hono na se onum ko nipadua ni ma ekenya aresane ma o ton ten ma okura wonti ase na your herbs ahodo bebre a ye di treat fatty liver na de di kampa no eye mectistel mectistel eye herbal edru a ye de sa liver disease edru bi ye de sa liver disease bia no omo extract mectistel compound e fe silimarin no omo extract film no mo de aye sa edru no mectistel eye edru bi a ekenya abrebo no ema assisted brebo no na mena brebo no na de say o israde afi nipadua. For example, se brebo no bene srade te say 1000 milligram make test no betimi SPD up ahoden a brebo no betimi dia bene srade no obe speed up eno ne natural way a enya te say bia kwakọ ha brebo ne monum kenya brebo na aboa brebo no na de tie ne say make test the year sound so ewo antioxidant property bia ema body ne timi detoxify and abrabo ne timi detoxify ne ho na efin ewo ne padua nu oyi de ba abonten na owie nso a efin a anasrade a ewo mogya mu a ekoso fatty liver nyanom make tester eboa ema obene sa asrade we se nyam efri ne padua nu edi opadura eboa ne padua no yen overall liver health number 1 no make tester obetimi enso ayusu ena make say ope bi ato ebetimi wa bi ato shop bi also ye to organic herb bi am obetimi akop bi ato na apese ye ma special package special treatment nso a ye wonu ahodo e more than the can ebetimi so de ahwo ama ho ato ntentem ena biem ye another plant I think say people have heard about the name. So plant ye friend of bedok and for so many years Chinese first started the bedok treat liver disease. Now the tiani say researchers so be confirm say bedok enso ewo anti-inflammatory properties eboa brebo no na ekenya brebo no na brebo na nkasa ewfro ne ho detoxify ne ho esa ne ho yare edi brebo no timi sa ne ho yare na ode bedok eka ho a ema na ho ode a ode sa ne ho yare no epeja na ekenya no na ma brebo no so ani eje ema o neutralize o system no edi se opaduru a ebetimi aboa ma wasa brebo fatty liver de a untimi nto bedok ento ntwene ba bia ana this is one of the most common seed say uyobi a liver disease we are aware of this seed and I say uni liver disease kra na say uyobi a oni ji herbs ho ko ade a what to do with that black seed black seed ade bia adura yare bia o wiase bia betime nsu black seed ade amano yare bia o wiase bia no obetime nsu black seed ade amano na a lot of healing properties nipadua no ehia na sa antioxidant property or any anti-inflammatory property or eboa liver cells no and at the same time also no pains bia liver disease and the amount bia no black seed sa pains na na reduce sa pains no and at the same time also no ono sa kenyan ye liver no ma liver no timi detoxify no ho ofro no ho ma liver no enya ahoden on say plant ya me boss dina no anti-inflammatory antioxidant and detoxification so unya dura what this kind of healing properties boama liver no nya hoden sonku bia den say one kasa o wasa condition no obete ase boama liver fat also free nipadua nim na researchers ayenhwemu bebre afa black seed ho a almost mo kan say
black seed one of the best plant and as a seed wow yare bia efa liver ho bia no ubetimi use black seed de amano ana de bia make say me madura me ton no me sure say me was special package ma adura me ton bi na ubetimi nya bontes me sure say ko na kwakoto enu bi say aduro metimi abo kakra bi so di ama mentimi moni nyina aha your plant bi as a plant no if no elderberries oh video no said the elderberries etie na elderberries ade bi a me ho kwan a me fa so enkyere ahoɔden a elderberries no ɛwɔ na ofa ko nipadua ma ahoɔden a ɛma tie sa antioxidant na ɛwɔ elderberry mu no ana elderberries mu no ɛwɔ another compound bi a yɛfɛ no anthocyanins na sa anthocyanins no the way ne say it protect oxidative stress it cause pains it cause cancer it cause liver disease ni nyinaa it protect obrabon free sa nneɛma we say nyinaa na owia wasanso boost immune system no na immune system no are so strong and powerful na I have to say so for elderberries ekɔ nipadua no ma na akɔ te sɛ wo nipadua rankasa no I say good materials esi wodan sanity na say liver na me je onipa or de say aduane no ekɔ nimu ana sa plant ni kɔ nimu the moment the liver ni be hu ne say o fa elderberries akɔ mu na liver no or ni no ɛsia na wo hwe na o yɛ de na ɔsere because ɛboa brɛbo ni pa ana ye another planter good powerful licorice maka ho asɛm de da na licorice planter ɛno nso mintimi hu kwan bɛfa so a mɛkyerɛ mu de akyerɛw na wate ase how powerful licorice na licorice sɛ enuo na mebɔ so nyinaa no anti-inflammatory antioxidant saa nyɛma we na ɛwɔ saa enuo mu no ɛna enuo we ni so special na the level of antioxidant ne wɔ no so so higher and also boa man liver no enya ahode wɔ mra sade wɔ brɛbo no adɔso a ɛha nipadua no na ɛboa liver enzymes no at the same time so no ɛboa kwan a licorice san boa kwan a body ne fa so digest aduane ɛkwan a body ne fa so ɛbɛn srade ɛkwan a brɛbo ne fa so function nyina no licorice etimi ɛboa sade we say pa na de tie ne sɛ licorice enye planter uyobi a uwo friend is saying hypertension ebeboa because ebe elevate pressure level no do have that pressure there licorice there you are out of it. You can't consume licorice when you are having high blood pressure because a bit me elevating or pressure level na ako high and the licorice very powerful so you'll be our person with fatty liver and I need say plant here make we say nyina natural herbs ebetimi aboa ne paduarom na ne paduarom so atimi anya ahoden wo ohaw bi na pese me hwew ana wo fatty liver na pese ye boa wo aduane fam bibia fam a bra na bebuku yen ne ye ma wonuro na nya ahoden and at the same time so apart from liver no condition bia obia no me na me herbal doctor me da organic foods Ghana ana OA organic foods and wellness center began the herbal doctor Asonaba Owusu Aduomi or how be an fra number we say na yeni nkomo enu ya mebubo so ukofo bi abonten a wan kasa manipa ne kire ha ube yusu no yentimi ma obi aduro ho dosage na emom no so opese ye boa wo ne yense ma dosage di a uto ye ho no ma ne ye ankasa yenum se ye de ye gide ye to ni di ne yenso ya kire kwan a obetimi ayusu saa enu no de afa enkomo efa ye mbrebo fatty liver di nyina na aha ana di besi so person mi di nkomo me number na 0240 900602 0240 900602 that's 027 344 5444 027 344 5444 debi amaswa meka ba akopɛ me so nipa o wi ase a stredi ane sere befo na so hwɛ di osi a obeni a kyesan sɛ yare bi o ma wase befo bi na de ma no saa yare so befo no obi na ehwan na de ma no
yɛde die yi a yɛbɛsan so ahyia. Bye bye.